discount. And all the 24 hours as you want. గాలి పీల్చకపోతే ఏమవుతుందండి 24 hours? గాలి పీల్చకపోతే ఏమవుతుంది? అలాగా చచ్చిపోతారా? ఎవరు చచ్చిపోయేది? శరీరమా మనమా? గాలి పీల్చకపోతే పోయేది ఎవరు? మనమా శరీరమా? మనకి శరీరానికి తేడా ఉందా? అది కూడా తెలియదు. శరీరం మనం ఒకటా? ఇది మన శరీరమా? మన శరీరం అంటే శరీరంలో మనం ఉన్నామా? అదే శరీరంలో మనం ఉన్నామా? కరెక్టేనా? ఎంతమంది అనుకుంటున్నారు అలాగే మనం శరీరంలో ఉన్నాము? అది కూడా డౌట్. గాలి పీల్చకపోతే శరీరం పోతుంది. దేవుణ్ణి తలవకపోతే మనం పోతామండి. మనం బాగా ఉండాలి అని ఎంతమంది కోరికగా ఉంది? మనం బాగుండాలి ఎంతమంది కోరికగా ఉందో చెప్పండి చూద్దాం. రోజులో ఎంతసేపు మీరు బాగుండాలనుకుంటున్నారో చెప్పండి. ఒక రోజుకి 24 గంటలు కదా. 24 గంటల్లో మీరు ఎంతసేపు జీవించి ఉండాలనుకుంటున్నారో చెప్పండి. మీరు, నాట్ ద బాడీ. అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐ సెడ్? How long you want to live, not the body. "18 hours, 6 hours you want to die." And are you interested in waking up or not? You may sleep, but we are not dying. We are giving the rest to the body, but we are not dying. We are giving rest to the body so that we can start again working with the body. Right? So the body works not for its own sake, but for our sake. Right? So, మనం ఉండాలి కదా బాగా. ఎంతసేపు ఉండాలనుకుంటున్నాం మనం? 24 hours. So if you want to really live for 24 hours a day, and then you have to be with God. Then you can say that I am living. If God is not with you, you are not living. అంతేనండి కాదా? దేవుడు లేకుండా మీరు ఉండగలుగుతున్నారా? ఉంటారా? No way. మరి ఇప్పుడు 24 గంటలు ఏమంటే దేవుడితో కూర్చుంటే మన పనులు ఏం చేస్తామండి? That is the next question. If we sit with God for 24 hours, how can we spend time with TV? How can we spend time with our office, with our boss, with our clients and customers? How can we do business? How can we eat ice cream and food? అవన్నీ చేయడం కష్టం కదండి. మరి అస్తమా దేవుడితో కూర్చుంటే 24 hours దేవుడితో కూర్చోగలమా ఏంటి? కూర్చోగలమా లేమా? అది అక్కడ వచ్చింది ప్రమాదం. అసలు కూర్చోగలమా లేమా మీరు చెప్తారు కానీ ఇప్పుడు మాకు. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ వచ్చి నమస్కారాలు పెడుతున్నారా లేదా? ఎందుకు పెడుతున్నారు ఇక్కడ?
Why you are doing namaskar here? Because God is here. And when you look at the structure, what do you think about it? What is the structure? It's a temple. Why you call it as temple? Is this not the similar structure as your home is? Why you call it as temple? Because there is God. Right? Because He is God. So is this God talking to you? But still you do namaskar because you felt that God is here. So you started worshipping that area and doing namaskara. మీలో దేవుడు ఉన్నాడా లేదా? నాలో దేవుడు ఉన్నాడు అనుకున్నవాడు ఎవరు చేయొద్దని చూద్దాం. Is it true that God is within you? Good. Nice. I thought that God is not there. He is only pretty much limited to the temple. So there is God in you too, right? Okay. Then if God is there in this, how do you call the superstructure? Is it a temple or not? No. True? Real? 100%? Any discount? Okay. This is also a temple. But God here is talking, walking, moving, and doing many things. Isn't it? Can you tell me which is very powerful? What is the difference between that and this temple? That doesn't move. This temple moves. This temple moves. You are a mobile temple. Aren't you? ఏమండి మీరు మొబైల్ టెంపుల్ అయినా కాదా? అవును అనుకున్న వాళ్ళు ఎవరు చేయొద్దని చూద్దాం. గుడ్. మొబైల్ టెంపులే, కానీ ఇందులో మనం కనిపించిందల్లా వేసేస్తుంటాం. కొంతమంది అయితే కదిలేదైతే చాలు వేసేద్దాం అనుకుంటాం. కదిలేది ఏదైనా వేసేయచ్చు అనుకుంటారు కొంతమంది అదృష్టవంతులు. టెంపుల్ని టెంపుల్లా కట్టే పెట్టాలి. You call it as a temple, and when you come here, you offer something that is good. You offer good objects there, right? And when you consider that God is here in this, and this is also His temple, don't you feel that you have to offer something that is good to this temple also? Do you believe in it then? We should not make it a garbage. We have to make it a temple, maintain the sanctity. If you believe in this, my friends, and if you really stand for it, now you start working. This is a temple. You wash it. But you wash because it's a service to God. You decorate it because it is a kind of service to God. You do several activities because they are different services to God. Am I right or wrong? Now, if you believe the presence of God within you too,
Now, you do any activity that becomes His service. You take a shower, you are cleaning the temple. You paint it, you decorate it, you apply some color and make so many jewelry. It's not for you you're doing, it is you are offering to the deity, to the temple. You cook food, but for God, who is inside. తినండి పర్వాలేదు, బాగా తినండి, కానీ అది తిండి కాదు, లోపల ఉండే దైవానికి మనం అర్పించే ఆరాధన. బట్ట కట్టేది కేవలం నా కోసం కాదు, ఈ మందిరానికి చేసే అలంకరణ. ఆర్జించేది, అనుభవించేది ఆ లోపలుండే దైవం కోసం. అనుకోవచ్చా అలాగా? అనుకుంటే వాడు జీవించిన వాడు. Who is really not able to think that way, this is not really a body, but this is a corpse, a dead body. A decoration becomes decorating a corpse. Snanam becomes washing a corpse. Eating becomes filling up a garbage box. When you feel the presence of God within and then do something that becomes His aradhana, His service. అవుతుందండి? ఇప్పుడు చెప్పండి, మీరు రోజులో ఎంతసేపు మీరు ఆరాధన చేయగలరు? నిజంగా చెప్పండి, మొహమాట పడకూడదు. రోజులో మీరు ఎంతసేపు ఈ భావన చేయగలరు? ఈ భావన చేస్తే మనం జీవించి ఉన్నామని అర్థమండి. ఈ భావన కలగకపోతే నిజానికి మనం జీవించి లేమని అర్థం. Do you follow me? How long can you have this bhavana with you in a day? How long you want to have this bhavana? 5 minutes? 10 minutes? As long as you are awake. As long as you alive, not you awake. Yes, we sleep, not because we want to enjoy the sleep, but we sleep because the temple should be cleaned by itself. So we give rest to the temple so that the inner process can take a while to get cleaned. So we take rest. It's not because I need rest, it's because the temple needs some time to recover and to again be in action, so it has to be given some kind of rest for a while. Give it. Do it. ఇప్పుడు చెప్పండి, మీరు ఎంతసేపు మీరు రోజులో ఆరాధన చేయగలరు? How long can you do aradhana now? All the 24 hours. But you need to have this thought process alive. Right? As your mind is a battery, you give a thought now, but the moment you stand up and just wave the body,
and everything is gone. We want that the thought must be always awakened. దానికోసం ఏదైనా చేయాలి. Whatever we do for recharging the battery, that is what we call puja. What we call here aradhana. Sitting with the deities, do something to recharge the thought process. It is a process of thought, right? That we have to keep alive. Go to office, but it is to give a work to the temple. Deal with the customers and clients, but it is what God instructs us to do. For His service we do. Earn money, but it is for His service He gave. Deposit it, not on His name, but on your name. Because He wanted you to be the gardener, the guardian, the caretaker. So He gave power of attorney to you. So keep it on your name and maintain the account. Draw, spend, do any kind of activity. But think it is for Him and it is His instrument given to you for His service. Do it. And that thought you need to keep awakened all through the day, for which sit for a while and recharge it. The process of recharging is called puja. But a thought must be all through the day. మీ సెల్ ఫోన్స్ వాడతారా? వాడకపోతే జీవితం లేదు కదండి. సెల్ ఫోన్ కొంతసేపు వాడాక ఏం చేస్తారు మీరు? మళ్ళీ రీఛార్జ్లో పెడతారు, మళ్ళీ వాడతారు, మళ్ళీ రీఛార్జ్లో పెడతారు. So recharging is a constant process. Once you did, it is not done. If you did once, you can use for a few hours. And again you do it, use for some more hours. Same even with your mind. This is also a cell phone like instrument, but it is a high power instrument. You charge it every day. How long do you charge it? That's up to you. I leave it to you. You may charge it for 5 minutes, 1 minute, or 5 seconds. If you want it to be used more powerful, charge it effectively. Or less time, it's up to you. How long do you do it? Don't think God needs your time. He doesn't need anybody's time. If He blesses, you got a time. And if He says your time is up, no doctor can save you. No matter how powerful the doctor may be. And also he may be having a lung and heart mission with him. But still the poor doctor cannot help you anymore. If He doesn't bless you with the time, don't think that you can take any more time. ఆయన టైం ఇస్తే మన టైం ఉంటుంది. ఆయన ఇంకా చాలే బాబు ఇప్పుడు కలిసిపోయావులే, ఎందుకు ఇంకేం బాధపడతావులే అంటే అయిపోయింది. ఇప్పుడే మాకు ఒక ఆయన ఫోన్ చేశారు నేను వస్తుంటే, స్వామి మా అమ్మగారు వెళ్ళిపోయారండి. ఇప్పుడే జస్ట్ ఇక్కడికి వచ్చే ముందు బాగానే ఉన్నారండి, ఆరోగ్యంగానే ఉన్నారండి, కానీ అయిపోయిందండి. ఆరోగ్యం అనారోగ్యం ప్రశ్నేం లేదు ఆయనకి. నేను ఇంకా టైం ఇవ్వనంటే అంతే సంగతులు.
నేను టైం ఇస్తున్నాను అని అంటే మీరు తిట్టుకున్నా వాడు అక్కడే ఉంటాడు. ఇంకెంతకాలం బతికుంటావురా మమ్మల్ని వేపుకు తింటున్నా, ఇంకా పోయిట్రా మమ్మల్ని వేపుకు తింటున్నాను మీరు ఏడిచినా వాడు అక్కడే ఉంటారు. పాపం ఈ హాస్పిటల్లోంచి ఆ హాస్పిటల్లోకి, లేకపోతే ఈ రిహాబ్లోంచి ఆ రిహాబ్లోకి, లేకపోతే నర్సింగ్ సెంటర్లోకి, మరో చోటికి మీరు ఏదో కావాలని బలవంతం చేసినా వెళ్ళండి. మీకు మరికొంచెం కాస్ట్ అయ్యేటట్టుగా మళ్ళీ అక్కడే ఉంటారు. You understand what I said? He gives time and he takes the time. He gives the time expecting that you use well. If you misuse it or if you abuse it, he says, that's okay, will be taken care. He never shouts, just like your police. Simply gives a ticket. Go save. That's all. దేవుడు ఎప్పుడు అరవడండి, కరవడు, కొట్టడు, తిట్టడు, ఏం చేయడు. కానీ ఇక్కడ ఉంచాడు అంతే. Fortunate enough we are, blessed with time given by Him. You are not bringing time from the blue and giving it to Him. He gave you time, and in the time given by Him to you, you are trying to remember Him for a while, at least to recharge yourself, to keep the thought active. దాన్నే మనం పూజ అంటాం. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఎంతసేపు ఇవ్వగలరు మీరు ఒక రోజులో? ఏమండి, ఎంతసేపు ఇవ్వగలరు టైం మీరు ఒక రోజులో? ఇంకా డౌటే. ఏమో అంటే ఎక్కడ ఇవ్వాల్సి వస్తుందని భయం. మీరేం టైం ఇవ్వక్కర్లేదండి. ఆయన మన దగ్గర నుంచి టైం ఎక్స్పెక్ట్ చేయటల్లా. మనం ఇచ్చే పళ్ళు కొబ్బరికాయలు ఆయనకు అక్కర్లా, మనం ఇచ్చే 2 చెంచాలు నీళ్ళు ఆయనకేం అక్కర్లేదు. ఆఫ్టర్ ఆల్ మనం చేసేది ఏమిటి? ఈ కప్పులో తీసి ఆ కప్పులో పోసి, ఆ కప్పులో తీసి ఈ కప్పులో పోసి, ఇక్కడ పువ్వులు తీసి అక్కడేసి, అక్కడ పువ్వులు తీసి ఇక్కడేసి, ఇదే మన దాని ఆరాధన. పెద్ద పేరు ఎంత గొప్ప చూడండి మనం చేసేవని. నైవేద్యం అని పేరు పెట్టి పడు దూరంగానే పెడతాం, దగ్గర కూడా పెట్టాం. నేను దగ్గరికి పెడితే తినేస్తాడేమో అని వెళ్ళిపోయాడు, అది కూడా దూరంగానే పెడతాం. పోనీ ఆ పెట్టి చెయ్యి చూపిస్తాడు, మళ్ళీ ఆ చేతితో కూడా పోనీ తీసి అక్కడ దాకా పెట్టమండి, ఇక్కడి నుంచే చెయ్యాలి. ఎంత ప్రేమ అండి మనకి నిజానికి. దేవుడు మనకి విగ్రహంలోనే ఉంటాడు అనుకోకండి. దేవుడు మనకి చిన్న పెట్టుకున్న చిన్న మూర్తిలో కూడా ఉంటాడు. ఆయనకి ఎంత ఆకృతి అంత ఆకృతి అనే ప్రశ్న ఏం లేదే. దేవుడు అంతటా ఉంటే కనిపించడు మనకి. కనిపించడం కోసం తీసుకునే రూపం చిన్ని రూపం. ఆ చిన్ని రూపంలోంచే మనం చేసేవని అందుకుంటాడు. అక్కడి నుంచే అందించాలి. అంతటా ఉండే రూపం కనిపించింది అనుకోండి, మనం చూడగలమా? అంతటా ఉండే రూపం ఏమిటో నాకు కొంచెం చూపిస్తే బాగుంటుందయా అన్న అడిగాడు అర్జునుడు. చూడు అన్నాడు. చూశాడు అర్జునుడు. పాపం టెర్రిఫైడ్, అదిరిపోయాడు. ఒకసారి ఎందుకు నన్ను ఇలా తీసుకొచ్చావు? ఎక్కడ మొదలేమిటి, తుదేమిటి, మధ్య ఏమిటి నాకేం తెలియట్లేదు, మొర్రోని ఒక గోలు పెట్టాడు. చూపించేదాకానేమో ఓ ఏడుపు, చూపిస్తే చూడలేక ఏడుపు.
అయ్యో నేను ఈ రూపం చూడలేకపోతున్నానయ్యా, మొట్టమొదటి చూసాడు పాపం బాగుంది అనుకున్నాడు, ఆ తర్వాత చూసి భయపడిపోయాడు. ఐఎమ్ సో స్కేర్డ్, ఐ డోంట్ నో వేర్ యామ్ ఐ, హూ ఆర్ యూ, వై ఆర్ యూ ఈటింగ్ అవే ఎవ్రీబడి, నాట్ ఓన్లీ కౌరవస్ బట్ ఆల్సో పాండవస్ అండ్ ఈవెన్ మై ఓన్ పీపుల్. నన్ను కూడా మింగేస్తావా కొంప తీసి, అందరినీ మింగే నన్ను ఒక్కడిని తప్ప. ఇదిగా మనం కోరేది ఎప్పుడున్నా, అంత పోయేవాళ్ళేనండి, నేను ఒక్కడిని తప్ప. ప్రతి వాళ్ళు అలాగే అనుకుంటారు అంటే తమాషా తెలుసునండి. ఎవ్రీబడి థింక్స్ ద సేమ్ వే. ఇంతకంటే ఆశ్చర్యం ఏమిటందండి పాపం యుధిష్ఠిరుడు వారు ధర్మరాజు గారు పంపేదాకా ఏమిటో అండి పాడు బతుకు, ఎవరికైనా ఇక్కడికే కదా చేరేది అంటాడండి. వెనక్కి తిరగగానే మళ్ళీ వీడి బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తాడు. అంటే ప్రతివాడికి భావన, అయినా మనం ఉండమండి. వాడు ఉంచితే మనం ఉంటాం, వాడు చేయిస్తే మనం చేస్తాం. వాడి కోసం మీరు కొత్తదేదో మీదేదో ఇవ్వటం లేదండి, వాడిచ్చిన దాంట్లో కొంత వాడి జ్ఞాపకం పెట్టుకోవడానికి మీరు చేస్తున్నారు. దట్స్ వాట్ వీ కాల్ as పూజ. That's what we call as recharging the battery. But when you call it as recharging, there is a process, right? To recharge the battery, you need a system. And you need something to work well. To recharge, as I said, we need certain things to be attended. Thus, we do few activities which we call puja. Puja is not something that you are offering something new to him. Puja is something that you are dedicating yourself to him. So, can we start the puja now? It's most of you must be doing the puja every day in your home, I'm sure. But here also we do a puja. The little difference is it's a collective puja, right? ఇంతమంది ఇక్కడ మనం కూర్చున్నాం కదా, సే ఒక 500 మంది కూర్చున్నాం అనుకోండి, ఒక నామం చెబితే 500 సార్లు చెప్పినట్టే. ఇంతమంది కలిసి ఒక్క నామం చెబితే 500 టైమ్స్ అని చెప్పినట్టే లెక్క. 2 నామాలు చెబితే 1000. సో ఒకటి benefit by doing collectively is we get the result in a multifold way. The puja what we are doing here is not something that's new, but we do in a systematic way. That's what we do now here. Most of you must be knowing, but still we check ourselves and then start doing the puja. Should we start now? And do you have deepam here? Deepam is there. Okay. So we have deepam there. So feel that deepam is there with you too. We start puja. Of course, this is more or less
a little training class. Okay? And you have very few things with you. But when you're back home, you can do with all the things that are to be offered. Okay? But here just you have a feel as how we really do the puja. We do puja in two places. One, in our heart we do, and physically also we do. Whatever physically available, we do it here. But what we ought to do, we do that in our heart. Physically we have very few things, but only we take them. Whatever we thought of with our mind, we fill up those things in the things that are available and then keep offering them. Right? So anything that's physical, ikkada meeku evaithe unnayo, all they are just containers. In that container, you offer whatever you thought. ఒకసారి మమ్మల్ని ఆయన అడిగాడు, తినని దేవుళ్ళకి నైవేద్యాలు ఎందుకండి? You understood what it is? Why to offer something when they don't eat it at all? Then we ask him, if God really wants to eat, can you satisfy him? ఏమన్నా తింటానన్నంత పెట్టగలమా? తింటానంటే. And God is not in need of your food. Because the entire universe is not even a small bowl before him. Yella ulagum borututta tha. That's what the great saint said. Even if you make the whole universe, it's not even a small bowl before him. So he really doesn't need it. సో దేవుడు నీ తిండి తినడానికి రాడండి, నీ భావనని చూడటానికి వస్తాడు. నీ భావనని అర్పించాలి. కానీ భావనను అర్పించాలంటే బాహ్యంగా ఏమైనా కావాలి. ఆ బాహ్యంగా నువ్వు భావనను అర్పించడానికి తీసుకునే పాత్ర ఇక్కడ మనం పెట్టే పువ్వు, పండు, kaya, water, whatever that you have, each one of these things is like a container. You make this a container in which you fill in something that's in your heart and then you offer. Right? That is what we call puja. But to offer, we have several things. We offer our love and concern in multiple ways. That is the item which we use in the puja. మీ ఇంటికి ఎప్పుడైనా చుట్టాలు వస్తారా? కాఫీ ఇస్తారా? కాఫీ ఎట్లా ఇస్తారు? కిటిల్ పట్టుకొచ్చి నోరు తెరవయ్యా అని పోసేస్తారా? ఏమవుతుంది అలా పోస్తే? ముక్కు మూతి ఏకమైపోయి మళ్ళీ ఇంకెప్పుడు మీ ఇంటి మొహం చూడండి. మీ ఇంటికి ఎప్పుడైనా చుట్టాలు వస్తే ఎప్పుడైనా దోశ వేసి పెట్టారా?
చేయి పట్టవయా, టక్ టక్ తీసి దాని పెన మీద దాంట్లో వేసేస్తారు చేతిలోనే. ఎలా ఇస్తారు? ప్లేట్లో ఇస్తారు. కాఫీ దేంట్లో ఇస్తారు? గ్లాసులో ఇస్తారు. ఎలాంటి గ్లాసులో ఇస్తారు? ఏదైనా ఒక, మీరు నార్మల్ పర్సన్స్ అయితే ఒక ప్లాస్టిక్ కప్పులో ఇస్తారు. కొంచెం డబ్బు ఉన్నోళ్ళు అయితే వెండి కప్పులో ఇస్తారు. ఇంకా డబ్బు ఉన్నోళ్ళు అయితే బంగారు కప్పులో ఇస్తారు. మీరు బంగారు కప్పులో ఇచ్చారు కదా, నా బంగారు కప్పు ఆయన జేబులో పెట్టి వెళ్ళిపోయాడు అనుకోండి, ఒప్పుకుంటారా మీరు? మీరు కాగితం కప్పు ఇచ్చినా బంగారం కప్పు ఇచ్చినా కప్పు మీకే ఇవ్వాలి మళ్ళీ. ఆ జేబులో పెట్టి వెళ్ళడానికి వీల్లేదు కదా. లోపల ఇచ్చిన కాఫీ మాత్రమే మర్యాదగా తాగి వెళ్ళాలి. దట్ ఈస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ వెన్ యూ డూ ద పూజ. Whatever you offer with your heart, I think the food, the fruit, the flower, the water, or anything in that sense you offer as a cup. But the real thing you offer is your love, your bhavana. This plays the role of a cup. So you offer anything and any amount of the object, the items, prasadam, it will be there only, because it is a cup you are offering with all your love and concern. But whatever you filled in, that he takes. మన పూజారి గారు అక్కడ 4 అరటిపళ్ళు పెట్టారనుకోండి దేవుడి ముందర, పాప ఏమన్నా భక్తులు వస్తే ఇద్దామని. ఆయన మళ్ళీ తిరిగేటప్పటికి 2 పళ్ళు ఆయన తినేసాడు అనుకోండి దేవుడు, మళ్ళీ పెడతారండి ఆయన అక్కడ దేవుడి దగ్గర? ఎక్కడ పోనీ మీరు మీ ఇంట్లో పెడతారా? మీరు చక్కగా కష్టపడి మంచి మంచి ఖీర్ తయారు చేశారండి, పాయసం. పాప మీరు ఆరగింపు చేసి ఒకసారి హారతి ఇచ్చి బయటికి వచ్చేటప్పటికి ఆయన శుభ్రం గిన్నెతో గడగడ తాగేసాడు అనుకోండి, మళ్ళీ మీరు ఆ పూజా మందిరంలో అడుగు పెడతారా? పొరపాటును కూడా వెళ్ళండి. తెలుసు ఆయనకి, అందుకే ముట్టుకోడండి. God knows well that you don't want him to really eat or drink anything that you offer. So he never touches them. He simply returns things. But whatever the love, concern you filled in, he receives. And then he fills it up with his kindness and grace. So you receive it back to you with grace. Because his grace is there in that, you changed the name of that object. You kept a fruit there, but what do you take back from him? What is the change? Why did you change the name? It's because it was returned to you with his anugraha. You gave it with ego. I brought this fruit. I prepared this for him. You made it with your ego. He cleans it and he fills it up with his grace, anugraha. And you are not just receiving the fruit or food, but you are receiving his grace. The moment you eat it, the anugraha is entered your body. Anugraha remains in your body, but the food you ate automatically goes out. You know, within few days that will be totally gone. But the grace that you have taken will remind you forever. To get the grace, the items you offer help you. Each one. The water helps you. Because the water helped you in getting his grace, so you changed the name of the water and you call it
The flowers you offered, nirmalya. How do you call it? Nirmalya. The clothes you offered become Seshavastra when you get it from him with his grace. That is puja. Puja is an activity to recharge your mind, your thought process, and then sanctify the items that you have with you, and you can eat them, enjoy them, you can dress them, you can live in, and you can do anything. Do it. Eat food, but don't eat food. Eat prasadam. Don't drink water, but drink tirtham. Don't wear clothes. Swamiji, what are you saying? But receive his Seshavastras. Don't live in a just normal structure. Make it a temple and live with him in the temple. Your house is a temple. You are also a temple. Maintain the sanctity, the purity of it, and start living. You live, not just body lives. You should also live. You know what I mean? Body lives and you die. What is the matter? You should not die just for the sake of body. You may do anything, still you can't preserve the body. Do you know that? In spite of doing so much, spending a lot, but the body should be disposed of one day. But you should not be disposed of. You should live forever. You should stay forever. And you should possess that energy, but in the company of God. With him you should live. For him you should live. And with the things he gave you should live. That's the life we want. That's the kind of living we need. Do you agree with it? How many of you? That's good. Then come on, start the puja now. This is to recharge yourself. The process goes like this. You start the puja with Achamanam. Achamanam is drinking water 3 times. But not just drinking the water. Every day we drink water, but you're not calling it Achamanam, right? So now drinking the water with Gokarna Mudra. Gokarna is putting your hand like this. Your thumb at the middle finger. This is step 1. Step 2, bending the index above the thumb. And rest of the fingers should be stretched, kept together. And now you have a space. And then we take water into this. Drink from the palm end. Some people drink from the middle. Some people drink like this. And some people while drinking, no noise. No noise, absolutely, whatsoever. Drink silently. And after drinking, what you have to do? Which is prohibited. Swiping on the head is prohibited. Why? Because
This is not a towel. Hair is a form of excreta from the body. It's a kind of mala that comes out from the body. You touch it, you have to wash your hand. So it's not accepted to touch the hair. That's the reason doctors, while going to the operation room, just they close the hair totally. If hair falls in some food, do you eat it? Of course, we have no objection. We are eating animals, and what is the objection? We are eating the hair. But hair is highly poisonous. So they never allow the hair to fall on something. They just eliminate it. Doctors are pretty strict about it. So they tie it totally. So hair is not supposed to be touched while doing activities. That's why in olden days, our grandmothers and fathers, they used to have hair. They used to tie a cloth while doing the puja, or as long as they are observing some kind of muddy. Muddy was used in a word used in olden days. Nowadays, no muddy is nothing. And in olden days, then we used to have such rules to be followed, right? So don't touch the hair when you are doing puja. So taking tirtham and swiping on the head is not accepted. Just drink, that's enough. Even tirtham when you take, just drink it and you can sprinkle on the head, but don't as if something is entering into the hair, into the head. No, it's prohibited. So that's the way we first start the Achamaniyam. Okay? Now let us start it by washing the hand. So just take a little water and wash the hand and say Achamya. Actually, don't think that we are taking a long time from you, a lot of time. We make it as simple as possible, okay? Very simple. So do it with all Shraddha. Take water first time. Om Achyutaya Namaha. Drink it. See, the hand is so habituated, immediately it goes like this. Tell it, hey, don't go, come down. Second time, take the water. Om Anantaya Namaha. Take third time also. Om Govindaya Namaha. Wash the hand. Body is a temple now for you. And there are a few entrances which you need to sanctify. There are few places which you touch with your fingers and sanctify this, feeling the presence of God in those places so that He makes us to do things, right? So I will show you and you just can follow. I touch first of all the right side and then the left side. No, with one name, one side. My right side is this. What about yours?
Yeah, you touch your right side and left side, okay? Om, wherever you touch, feel that part is sanctified with the presence of God. Om Kesavaya Namaha. Om Narayanaya Namaha. Om Madhavaya Namaha. Om Govindaya Namaha. Om Vishnave Namaha. Om Madhusudanaya Namaha. Om Trivikramaya Namaha. Om Vamanaya Namaha. Om Sridharaya Namaha. Om Hrishikesaya Namaha. Om Padmanabhaya Namaha. Om Damodaraya Namaha. Thus sanctifying the body. Now we take the sankalpa to do the puja. Sankalpam is basically identifying ourselves with the location, time and purpose. We are here in this part, right? So we identify ourselves to God at the universal positioning, not just global positioning. Universal positioning, you know, it's UPS, not GPS. And then we say why we are doing really this. But we take the lunar calendar though. Whatever we think, that we try to do physically. So we join our hands. Left hand above that right. Keep the right hand up, and then join them together. Keep them on your right thigh, okay? And what we call it as Sankalpa Mudra. You know, this is a posture to join the heart and beat. And then we chant the Sankalpa. Sri Govinda Govinda Govinda. Sri Govinda Govinda Govinda. Sri Mahavishnu Rajnaya. Sri Mahavishnu Rajnaya. Pravartamanasya. Pravartamanasya. Adya Brahmanaha. Adya Brahmanaha. Dvitiya Pararthe. Dvitiya Pararthe. Sri Svetavaraha Kalpe. Vaivasvatamanvantare Kaliyuge Prathamapade. They say some dvipam and so and so, but we say whatever the dvipam we know. America Dvipe. Then Milpitas Mahanagare. Bhagavan Mandire. Bhagavan Mandape. Bhagavad Bhagavata. Acharya Sannidhau. This is the location we are in. And the time we say now. Asmin Vartamana Vyavaharika Chandramanena Sri Prabhavadi Shashti Samvatsaranam Madhye Sri Kharanama Samvatsare Dakshinayane Saradrutau Asvijamase Krishna Pakshe Bharanyam Subhatidhau. What is Tithi today? Trutiyayam Chaturdhyam Mandavasare Subhanakshatre
Nakshatra, Subhayoga, Subhakarana, Evam Guna, Viseshana, Visishtayam, Asyam, Subhatithau. And what is the purpose just for doing it for? We may be having several purposes, but we need not be very low. Let us say, God, for your sake I do it. Definitely He gives everything what He wants. Bhagavad Bhagavata Acharya Kainkarya Rupena. What we are doing now? Bhagavadaradhanam Adya Karishye. Touch water with your ring finger. Water is our origin. We born from the water. So we touch water with this ring finger. Because it is our origin, so we are sending to the higher plane, and that reaches God. And we do it with our ring finger. Okay? And now do namaskara. We feel the presence of the Lord, and we invite Him to the heart first. From there to our heart. And from a heart to the pratima that's given to you. Pratima is right in front of you, right? We invite God first to our heart and from there to the Lord. So we invite the Lakshmi Narayana. We invite Adisesha. We invite Garuda. We invite Vishwaksena. And we invite all the great sages like Alvards and Acharyas. We invite the Lord with all His subjects. ఆయన పరివారం అందరితోటి కలిసి రమ్మని పిలుస్తాము. మనస్సులోకి ముందు మనస్సులోంచి పూజ దగ్గరికి ఇట్లా రమ్మని పిలుస్తాము. ఫస్ట్ మనసులో ధ్యానం చేయండి. సమస్త పరివారాయ సర్వ దివ్య మంగళ విగ్రహాయ శ్రీమతే నారాయణాయ నమః ధ్యాయామి ఆవాహయామి. మనస్సులో ముందు భావిస్తా, మనస్సులోంచి ఇలా రమ్మని పిలుస్తాం. మనస్సులోంచి ఇక్కడికి. రత్నసింహాసనం సమర్పయామి. In your heart, you offer them beautiful seat made of gold. మనసుకు దరిద్రం లేదు కదండి. మనసులో మంచివి భావించండి. మంచి బంగారు సింహాసనం, వజ్రాలు, రత్నాలు, మణులు, మాణిక్యాలు పొదిగిన సింహాసనం మనసులో భావించండి. పర్వాలేదు. మనకి బయట దేవుడు ఎంత ఇస్తే అంతే. కానీ దేవుడు మనసుకి దరిద్రం ఇవ్వలేదు కనుక దరిద్రం మనసులో తెచ్చుకోవద్దు. అద్భుతంగా భావించండి. ఆ మనస్సులో వేయండి. ఎదురుకుండా మీరు ఒక చిన్న పుష్పం రేఖ తీసుకుని ఒక రేఖని ఆయన పాదాల దగ్గర వేయగలరు. అక్కడ ఆసనం కింద అది వేయండి. Just you offer just a few petals as the asana for him to sit. Arghyam samarpayami. You have a spoon and then you have water, glass of water. Take water and take a flower, a small petal, and take the water from this. Wash his hands and then drop that water in other glass. You have 2 glasses, right? Oh, you have 1 glass? 3. Then you take water from 1 glass and then
you offer a service to the Lord with a flower, right? And then the remaining water you can drop in the empty glass. You have a glass empty, right? And everything you used, drop in that glass, in that empty glass. Once you dropped, then the spoon which you have should be cleaned, because you are not reusing that. So in the next glass, you should clean it.